This act is called Mental Health Care Act 2017. It gave rise to only the issues regarding the care given to them, providing custodial care for those suffering from mental disability. Over a period of time, we needed another act in the year 1987. This was also slightly insufficient to protect the rights of those individuals suffering from mental infirmity. And after India ratified the UN Convention regarding the rights of persons suffering from disability, it necessitated India to come out with a new act because the previous act was not sufficient enough to handle many of the situations. This act, the objective of this act is twofold. One, it is to provide mental health care and services to persons with mental illness, and secondly is to protect their rights. Just I will give you some insight about what is mental illness so that it will help us in dealing with the act, because this is an act where we rarely touch upon even in practice or in our day-to-day life, except we or some of us have some personal experience in handling those persons with mental instability. Now, what is mental illness? Can we say that it is equivalent to retardation, mental retardation? No. Now, for this, we have to first identify what is retardation. Retardation is nothing but a level of IQ being low. A general IQ level, if it is considered to be for an average person is 70 to 75. And if a person is having an IQ less than 70, then we call him mentally retarded because he is not able to even think. But what is mental illness? Mental illness, the definition says it includes. It is an inclusive definition. For a broad understanding of this mental illness, it can include major depression. Many of us may face it. Major depression. So immediately when we come to know about this Mental Health Care Act, or when we wanted to learn about Mental Health Care Act, we need not for a moment think that people with extreme sense of hyper thinking alone are governed by this act. No. Persons with major depression, schizophrenia, bipolar disorders, like persons in Onion, Cinema, and panic disorder, Yama Bayam, 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 Bayam. We have seen in another movie, Tenali. These are all some type of mental illness. That is, he is not normally, or his thinking is impaired. That is, psychological level of thinking is impaired. So whenever a person suffers from this type of situation, then it is mental illness. So they have to be treated. And the speciality of this act is how that person to be treated. That's all, simple. The act is such a simple act, even though it has several sections. This act, the framework of this act is to protect those with these type of disorders and and to treat them in the manner they want to be treated. For a moment, again, I am saying we need not think that these persons are not in a capacity to think at all. No. A person with a major depression must be very, very sensitive. He may not be able to take any decision immediately. He may require help. He may require some medical attendance. He may require some medical support. A person with schizophrenia, a bipolar disorder. So all these persons may require some medical support. How? We shall now deal it. One other aspect that I wanted to point out here is, see, what is our statistics? 300 million people suffer from depression.
Almost 4.4% of the world's population is suffering. You see, that may range from variety of differences of opinion. Then, National Institute of Medical Health and Neurosciences say 1 in 40 and 1 in 20 suffer from past and current episodes of depression. So if we take 1% in 40, they will be always thinking about the past, brooding over the past, and could not lead a life, a normal life, because of what has happened in the past. And 1 in 20 always thinks about something in the current. They could not take any proper decision. This affects their physical health, mental health, spiritual well-being, etc. So, who says? World Health Organization. It says mental health is a fundamental thing for quality of life. This is to enable people to experience a meaningful life, to become a creative and active citizen. So whoever or who could not lead a general life because of some type of records in them, previous histories in them, which prevents them from leading an ordinary life, then we can deem it saying that he is mentally affected, at least for some time. And the studies also show, because of this rapid way of living, 1/3 of the population in another decade may get disturbed because of this situation. And mind it, we have only 40 medical institutions to attend to these people, of which only 9 are acute with all type of facilities. So this is the situation today we are facing. I am not returning you. I'm only telling out the statistics what I could make it out. So now the studies, the help of psychiatrists have become necessary. The clinical psychologist may govern the field to help those suffering from some mental illness. Now, with this, some informations regarding the mental disturbances, what the world faces. With this in mind, we shall go and study the act. So please do not for a moment think that a person with mental illness is not in a capacity to think. No, he definitely has a capacity to think. That does not say that a person is totally out of order and he cannot think at all. And with that in mind, when we progress with the act will become very, very simple and understandable. Now, as I said, this act, the ambit of the act, it is to provide mental health care and to promote the rights. Only with these two, we are stepping into the act. See what happens in a society. They are subjected to some type of discrimination. If we see a person, they feel it as the family feels it as a burden, either as a physical burden or as a financial burden or an emotional burden. So it has now become essential for the act to feel that they should be treated equally like any other citizen. They should be treated alike. So this act protects their right during health care, either by the institution or by group of people like community. It ensures rehabilitation. We have to revive them. And this is also to fulfill the obligation of the Constitution. So now, as I said, mental illness ranges from different category, including depression, different type of thinking. I will say, suppose if the IQ test we take, an average score is 100.
and small fraction they suffer and they come below the IQ level of 70. The very super intelligent people, they are between 120 to 140 IQ. Super intelligent people, 110 to 190. Normal or an average person has an IQ of 90 to 109. So 90 to 109, yes, a person with some understanding capacity or a person who can take a decision, can comprehend certain things, then he is said to be not mentally ill. Or if any person who is not in a position to take a decision or comprehend anything can be included in the definition of mental illness. For a moment, I would again reiterate that mental illness cannot be equated with retardation. Retardation is less than the IQ level of 70. I will just quote a case law just to identify that as 2009 5 CTC 215. 2009 5 CTC 215. That is Joseph Baby versus Kalyani. This judgment says the difference, the distinction between those mentally ill and those people cannot be equated as mental retardation does not come within the definition. So, in the previous act, in 1987 Act, Section 550 gives rise a right to approach the court and get an guardian appointed under Section 53 of that Act. Okay. So, one of the major transformation in the act is, see, we would have seen in Yerwadi, this has given rise to the Supreme Court to come out with formation of medical health institutions. See, 25 people were chained in that place, and because of the fire accident happened, most of the lives have been, we had to lose most of the life, and nobody could escape because of the situation that was prevailing, because they were chained. These things are all removed in this act. And we would have come to know that giving that is shock treatment, that we call it in medical terminology as ECT, electroconvulsive therapy. Electroconvulsive therapy. That is, what do you mean by convulsive? Convulsive means a sudden, uncontrollable movement of the body. It will shake. They may take some erratic approach. They will behave indifferently, which whom a person cannot control. In that situation, the doctors, I can, in simple terms, I can say doctors, though in the act it says medical officers or medical professionals, for our easy understanding, I will name it as doctors. So they use the ECT procedure, ECT therapy, electroconvulsive therapy, just to give shock treatment and then bring them. It is made both for adults as well as for children. So this act says it curtails. No. It is only in a situation where it is unavoidable, you have to go, or otherwise it should not be. This ECT should not be given. And chaining the person, tonsuring the head of a person to identify him as a mentally ill person, all these things are removed by the act. So just to give portray a person as mentally ill, generally in the village and in some other places, they will tonsure their head, or in mental health hospitals, they will identify those people as mentally ill. So these things are removed by this act. So that is why we call it as the right of an individual. Those mentally ill is equated, it should be equal with those of a normal being. So that is the ambit of the act. Now, in this act, I wish to deal with some of the heads. The discussion of the lecture would be what determination of mental illness. That is how you can call him a mental illness. 2, mental capacity of a person. 3, advanced directives. Some of the terms we can understand it. These are all only simple terms. Advanced directives, nominated representatives, and rights of the persons with mental illness. Then implementing authorities, that is a central mental health authority, state mental health authority, etc. Then the mental health establishments, as I said, mental hospitals. Then what is the role of admitting them, treating them in those hospitals? And what is
the role of police and magistrates and those in the judicial sector, and penalty and decriminalization. Decriminalization means a person suicides, tries to attempt suicide. The act says no, 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 they should not be punished. So this is the ambit of the act which I am now going to deal with it one after the other and one by one. Now, as I said, we shall now go into the first limb of the act, the determination of mental illness. How will you determine a person is mentally ill? What the act says is, see, initially we read about saying that mental illness cannot be equated with mental retardation. Now, what is mental illness? Mental illness, as I said, it's an inclusive definition. That is, a person is studied according to nationally and internationally accepted medical standards. If the standard prescribes that a person is mentally healthy, then a person is termed to be a mentally healthy person. If he falls on to certain standards, as I said, that he is erratic, his thinking is different, he is not able to comprehend things. In such situations, then the act call him a person with mental illness. So, but only by medical standards it can be determined, not by political or economic or social standard or religious standard or etc. So one cannot be classified that the person is mentally ill on these categories, that is medical, that is except medical, not in terms of political or economical, saying that some type of persons in a particular village are always erratic. So we cannot say a person with some type of appearances, the society cannot classify him that he is mentally ill. So these things of analogy cannot be are ruled out by this act. And this act, in fact, removes the conformity with moral, cultural, religious beliefs of qualifying a person as mentally ill. So that is not possible. And not by past treatments, a person should be termed as mentally ill person. Once he might have been suffering from that illness, but before going in for a treatment, one cannot say he is automatically mentally ill because 10 years before he was mentally ill. So that is not possible. So mental illness is a fluctuating element. If a person is mentally ill previously, he may not be same now. If a person is mentally ill now, he cannot be the same in future. So what the act qualifies is the present condition of a person must be taken into consideration and not his past condition. And one more thing that we have to understand is mental illness shall not mean unsoundness of mind. A person is unsound is different. That is, he is not in a capacity to take as set in the Contract Act. So that is not possible. An unsound person is a different person, and an ill person is a fluctuating person. Now, how can we relate this term to the terms that we know in the normal, how we can, that is substantial disorder of thinking. It is not equal. It is quite fluctuating. Moody person. Then orientation of the person may be different. And memory, if it grossly impairs the judgment or ability to meet ordinary demands of life, then we can say a person is mentally ill. Sometimes mental ill conditions may be fluctuating because of alcohols and drugs. Treatment houses are there, hospitals, asylums are there. So the mental illness should be only viewed in this paradigms. The next term that we may have to see under this act is mental capacity. What is mental capacity? Once we know this, we will know what is mental illness. Mental capacity is nothing but a person must be in a position to understand their treatment. See, the whole ambit of the act is only restricted to treatment, not with respect to any other thing like marriage, property related issues, inheritance, nothing like that, political, social, nothing. This particular act deals only with the mental capacity regarding the treatment to be given.
So our focus should be only with respect to the treatment and not to take the act in an ordinary fashion. So the mental capacity is another thing. A person must be able to foresee consequences. If a person is not well, or he see, the purpose of the act is only this, that I will tell you. That is, if a person anticipates, பாட்டி இருக்காங்க, பாட்டி ஐயோ எனக்கு கை கால் விளங்காம போய் உடம்பு முடியாது போச்சுன்னா how I must be treated அப்படிங்கிறதா இந்த ஆக்டோட தாத்பரியம். In future, it is writing a bill that we will come when we go into the term called advance directive. அதை நம்ம பார்க்கலாம். Now, ஒரு இது என்னன்னா, even if a person is treated to be mentally ill, if he is in a position to take some decisions, he is in a position to communicate his decisions, then the doctor, that is medical professional, must have to adhere to it. Then he is deemed to be in the capacity to take decision. One another thing, we will visualize this. Suppose a person says, I must be treated like this, எனக்கு ஆக்சிஜன் எல்லாம் வைக்க கூடாது, நான் அப்படியே போயிடணும், என்னை போட்டு தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, ஏகப்பட்ட ஊசி குத்தாதீங்க எல்லாம் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. If the person nearby, or a person caretaker, or a person guardian, or a person who is a relative, who closely connected to him, if the person says, no, the decision is wrong, then it does not mean the person, that is the patient, I would say, just for understanding purposes, the person mentally ill does not have the capacity to decide. So we cannot come to that conclusion. Even if the relative perceives that it is a wrong decision, then the person mentally ill, we cannot say that he is not in a position or a capacity to decide. So so we must have to presume that he is mentally capable to give the directions to the doctor or the medical professional or a medical officer concerned. Now we will just travel into a term called advance directive. This advance directive we can relate it to the term will. ஒருத்தர் வில் எழுதி வைக்கிறார். எதுக்காக எழுதுறார்? தாம் போனதுக்கு அப்புறம், தன்னுடைய லைஃப் டைமுக்கு அப்புறம் எப்படி என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வில். ப்ராப்பர்ட்டி சம்பந்தப்பட்டமா எழுதினா வில்லு. சரி, அவர் சம்பந்தப்பட்டமாகவே அவரை பத்திய ட்ரீட்மெண்ட் அவர் கொடுக்கணும்ங்கிறத ஃபீல் பண்ணி அவரே எப்படிதான் என்ன ட்ரீட், how I must be treated, how I must not be treated, என்ன இப்படி எல்லாம் போட்டு ஏகப்பட்ட ரகலை பண்ணாதீங்க, நான் I want to be free அப்படின்னு சொல்றது. That is called a living will. This will operates during his lifetime, but the general will operates after his lifetime. That is the distinction. Law in the act gives them the additional power to deal with their treatments by themselves. But we must not mistake emergency treatments. But doctor பார்க்கறாரு, இவருக்கு என்ன நல்லதோன்னு, so that is paramount. ஏன்னா ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்க அப்படின்னா, if he is capable of living, என்ன எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, that cannot be taken by the doctor. So it should not be against the law also. It should be understandable, it should be acceptable. So in the advance directive என்னன்னா, அவர் நல்ல மனநிலையில் இருக்கும் பொழுதே தன்னை பற்றி எப்படி எனக்கு மருத்துவம் செய்ய வேண்டும் என்று எழுதி வைப்பது. That is, it must be in writing. அவர் எழுதி வைக்கிறாரு, என்னை யார் பார்த்துக்கணும், என்ன தபால்னு விட்டுருங்க, இல்ல என்ன தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, இல்ல இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க, how I must be treated, I must have, நான் இந்த மாதிரி சொசைட்டியில் இப்படி இருந்திருக்கேன், so I must be given the best possible medical attention அப்படின்னு சொல்லலாம். So we must have to adhere to his wishes. That's all. Simple it is. So இதுல என்னென்னலாம் அவர் பண்ணலாம். ஒரு வில் எழுதணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எழுதுவோம், என்னென்ன மாதிரி டீல் பண்ணணும்னு எழுதுவோம். இதுலயும் அவர் தான் என்ன பண்றாரு, அவர் எழுதுறாரு என்னென்ன மாதிரி தன்னை டீல் பண்ணணும், என்னோட பாடியை எப்படி எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எழுதுறாரு. நோ வில்லில் எப்படி நம்ம எக்ஸிக்யூட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம், நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் மிஸ்டர் எக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா, அது மாதிரி he can appoint a person here also. நான் உடம்பு சரியில்லாத படுத்துட்டானா இவர் தான் என்ன ஃபாலோ பண்ணி என்ன ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னு. That is called a nominated representative. They call it a nominated representative. So இதை வில் எழுதும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we can write a will, rewrite a will, amend the will, cancel the will,
write a fresh will, எல்லாம் பண்ணலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி this advance directive-ங்கிறதையும் he can rewrite it, amend it, cancel it, rewrite it, everything he can do. He can change it altogether. And இதுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு, that we have to give it to the medical board. Simple point. இது எதுக்கு எழுதி இவரே வச்சுக்கிறது என்னது? So he gives it to the medical board as to how he should be treated. The rest that I will slowly brush fast. And this advance directive will not apply for emergency treatment. Section 9 and 94. But advance directives எதுக்கு எழுதுறதுன்னா, the doctor must have to follow it. ஆனா எப்ப அவர் ஃபாலோ இது பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா, he is also protected. இவருக்கு எழுதி வச்சுப்பார் அட்வான்ஸ் டைரக்டிவ், பட் அதை காப்பி அவருக்கு டாக்டர் கொடுத்துருக்க மாட்டாரு. Then the doctor might have treated him, then he is not made liable. So that is not possible to penalize a doctor. Now we have online facilities. This advance directive can be uploaded online. So wherever or whichever document a doctor treats him can download it, see him, and give him the things. So now, if doctor போய் இவர் நான் அட்வான்ஸ் டைரக்டிவ் இது பண்ணல, இல்ல இந்த அட்வான்ஸ் டைரக்டிவ்ல சொன்ன மாதிரி டாக்டராலே நடக்க முடியல, தட் இஸ் தி கண்டிஷன் ஆஃப் தி பேஷண்ட்னா, தென் தி சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி கேன் ரிவ்யூ திஸ் அட்வான்ஸ் டைரக்டிவ். அண்ட் அப்போ சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி கிட்ட அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறாருன்னு வைங்க, இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி வில் சி வெதர் ஃபோர்ஸ்ல யாராவது எழுதி வாங்கிட்டாங்களா இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் டைரக்டிவ், கோயர்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி கேன் கோ இன்டு இட். So now we will go into the another term called nominated representative. Who is a nominated representative? Will எப்படி நம்ம probate proceedingsல எக்ஸிக்யூட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்றாரு will, அது மாதிரி ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்றாரு, see you take care of me அப்படின்னு சொல்றாரு. That is called a nominated representative, section 14 of the act. So இதுல the nomination must be in writing, and the representative should not be a minor. See, as again we have to go into the contract act. So he is not having the capacity to contract with the doctor. So suppose nomination எழுதாத விட்டாங்க அப்படின்னா என்ன, ஒன்றும் இல்லை, the person a relative can be a nominative representative, caregiver யாரோ இல்ல மெடிக்கல் போர்டு கேன் அப்பாயிண்ட். மெடிக்கல் போர்டு சப்போஸ் இந்த நாமினேட்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து he is not acting in the interest of the patient னா, they can revoke it, they can appoint any other person. So இதெல்லாம் the act gives them the power to do it. And this nominated representative advance directive எப்ப work ஆகும் அப்படின்னா, the patient, I would say, or the person ill, mentally ill, if he is not in a capacity to instruct the doctor, அப்பதான் இந்த ரெண்டுமே வரும். If he has the capacity to instruct the doctor, it will be nothing but a dead instrument. அவருக்கு முடியலன்னா தான் இது எப்படி வில் எப்படி நமக்கு அப்புறமா ஆக்ட் பண்ணுதோ அது மாதிரி advance directive will act only if he is medically incapacitated to even instruct the doctor. And nominative representative for the minor போடலாம். ஒரு அப்பாவுக்கு குழந்தை வந்து ரொம்ப இதா இருக்குன்னா, so he can appoint that minor guardian. நம்ம யூஸ்வலா அப்பாயிண்ட் பண்ற மாதிரி அதுக்கு உண்டான மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், how the minor should be protectedங்கிறத எழுதலாம். And this nomination can be revoked, altered, எதை வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஒருத்தரை நாமினேட்டிவ் ரெப்ரசன்டேட்டிவா அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டா, வாட் இஸ் தி திங்? He has some duties. He must have to take care of the wishes of the person mentally ill, and he must have to take necessary information from the doctor, give the information to the doctor, and diagnose பண்றதுக்கு, ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு he must have to do it. And if there is any violation in his treatment, he can apply to the board. Violation point out பண்ணலாம். He can appoint a suitable assistant or an attendant to the person. And இந்த mentally ill person வச்சு ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா he can give consent or even he can withhold consent. அதெல்லாம் முடியாது, he is not an object னு சொல்லலாம். So all these things that a person is entitled to. Now broad aspectsல பார்த்தோம்னா mental capacity அப்படிங்கறத பார்த்தோம், mental illnessங்கிறத பார்த்தோம், advance directiveங்கிறத பார்த்தோம், nomination nominated representative. The next thing is rights of the mentally ill person. I will just brush it aside, or I will make a quick review on those things.
because each and everything is in touching upon the constitutional rights. In a right to access mental health care. இவர் எப்ப வேணாலும் போலாம். Inpatient இருக்கலாம், outpatient இருக்கலாம். So there should not be any discrimination. Provision for halfway homes. Halfway homes அப்படின்னா என்னன்னா, that is பாதி தூரம் ஒருத்தரை ட்ரீட் பண்ணி உண்மையான வீட்டுக்கு போறதுக்கு நடுவுல அவர் எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிறது நம்ம வச்சு அப்சர்வேஷன்ல பாக்குறது. தட் இஸ் halfway home, sheltered home, supportive homes அப்படின்னு இந்த ஆக்ட்ல டேர்ம் பண்றாங்க. சோ இவங்களை ட்ரீட் பண்ணிட்டு if they are better off, then நம்ம we can give them to their respective home or bring them back and take them for a retreatment. அதுவும் பண்ணலாம். Then right to a community living. They can live in the place they where in the community itself and isolate பண்ணாதீங்க. என்ன போட்டு ரூம்ல போட்டு பூட்டாதீங்க. அசைலம்ல கொண்டு போய் விடாதீங்க. If he is capable of living a capable life, I mean ordinary life, then such type of right automatically follow. இன்னொரு என்னன்னா, you should not treat him with inhumanity, degrading treatments எல்லாம் இவரா தானே இருக்காரு, neglect treatment எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. He must be treated with dignity, hygienic environmentல இருக்கணும், நல்ல sanitary conditions இருக்கணும், அவரோட privacy ரைட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அவர் நல்ல ப்ராப்பர் க்ளோத்திங் கொடுக்கணும், மொட்டை அடிக்க கூடாது, அண்ட் கம்பல்சரியா டார்ச்சர் பண்றது, அபியூஸ் பண்றது, வெர்பலி அபியூஸ் பண்றது, அது இதுன்னு கடுமையான வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. As I stated earlier, he must be treated like any other individual. So right to equality and non-discrimination. See, அப்ப மதர் இருக்காங்க, சைல்டு இருக்கு, குழந்தை 3 வருஷத்துக்குள்ள இருக்கிற சைல்டெல்லாம் மதரோட தான் இருக்கணும். மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன், அனதர் ரைட், that he is entitled for any type of information regarding him. Nobody can suppress it. And right to confidentiality. இவருக்கு வந்து மென்டலி இல்லைன்னு நம்ம போய் தண்டோர பண்ணக்கூடாது. So that is not possible. அதெல்லாம் அந்த காலத்துல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்பெல்லாம் ஆக்ட் இஸ் வெரி வெரி கிளியர். நோ, யூ ஷுட் பி கான்ஃபிடென்ஷியல். எப்ப இது பண்ணலாம் அப்படின்னா, லைஃப் டு பிரிவென்ட் த்ரெட் ஆஃப் லைஃப். ஐயோ சார் இந்த மாதிரி இருக்குங்க, ஹி இஸ் வெரி எராட்டிக், நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க, ஹி இஸ் நாட் மென்டலி ஸ்டேபிள் அப்படின்னு ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன்லயும் ஒரு செக்யூரிட்டி சேஃப்டிக்காகவும் கொடுக்கலாமே ஒழிய மற்றபடி யாருக்கையும் டைவல்ஜே பண்ணக்கூடாது. யாருக்கு டைவல்ஜ் பண்ணலாம்னா, மெடிக்கல் போர்ட்ல இருந்து என்கொயரிக்கு வந்தாங்கன்னா டைவல்ஜ் பண்ணலாம். ஹை கோர்ட், சுப்ரீம் கோர்ட், ஜுடிஷியல் ஆபீசர்ஸ், மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ், போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் வந்து டைவல்ஜ் கேட்டா கொடுக்கலாம். மற்றபடி we have to protect their information. அதே மாதிரி மீடியால போட்டு பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது. These are all the general right a person automatically gets under the act. That is, treat him like another individual. அவ்வளவுதான். So he has the right to access medical records. எனக்கு என்ன previously எப்படி என்ன ட்ரீட் பண்ணீங்க, என்ன என்ன மாதிரி டயக்ராம்ஸ் பண்ணீங்க, எல்லாம் எனக்கு கொடு. So that நாளைக்கு எனக்கு ப்ராப்ளம்னா I must be able to right royally get the treatment possible. And personal communications, அவர் மொபைல் வச்சுக்கலாம், இமெயில்ஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அந்த ஹோம்ல வந்து மென்டல் ஹோம்ல சப்போஸ் இவரே சொல்லலாம், எனக்கு பர்டிகுலர் பர்சன் இருந்து எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸே வேண்டாம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் பர்சன் டு கான்டாக்ட் மீ, ஸோ டோன்ட் கிவ் இட் அப்படின்னு சொல்லலாம். தீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் மஸ்ட் ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட் ஹிஸ் ரைட். பட் யாரெல்லாம் எப்படி சொன்னாலும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா, அகைன் ஐ எம் சேயிங் ஜட்ஜு, மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், some nominated representative, they have that right to go and see them. That is, and again right to medical legal aid, legal services authorities la enna rights tharangalo, then it has to be protected, it has to be given. And he has a right to give complaint for deficiency. Medical board, medical officer ku medical officer சரியா ட்ரீட் பண்ணலனா he can give complaint. All these things are a natural right that goes with the person who is mentally ill. Now implementation authority, implementation authority yaar அப்படினு பார்ப்போம். Central mental health care authority, state mental health care authority, and thirdly mental health review board. இந்த மூணு authorities தான் it takes care of it acts as a wheel for this act. Now one another aspect நான் சொல்லிடுறேன், so that we can slowly march to the end of the session. Mental health establishments, mental hospitals, field park mental hospitals, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? So how அப்படின்னு பார்த்தோம்னா,
where a person to stay. Then there can any medical hospital or an institution get themselves registered before the state mental health authority. முதல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும், இல்லாட்டி இட் இஸ் அ வயலேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று தருவாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு. தேர் ஆஃப்டர் பர்மனன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று தருவாங்க. இப் சப்போஸ் இவர் போட்டு பர்மனன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் போட்டு அந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு போச்சுன்னா, இஃப் தே டோன்ட் ரிப்ளை தென் இட் இஸ் டீம்டு டு பி ரெஜிஸ்டர்ட். இப்ப சப்போஸ் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல ப்ராப்ளம் வருது, அது அப்படின்னா வாட் டு டு? தென் we have to approach the high court within 30 days. Time limit is 30 days given. And of course, Section 5 Limitation Act. Section 5 will operate if we could give some sufficient cause. The High Court will entertain our applications beyond 30 days. Now, admission procedure, treatment procedure in Abrin. Just quick we will see. Admissions and treatments. Enna voluntary admission, involuntary admission. இவரே போய் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கொண்டு போய் அவரை ட்ரீட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் தி சிம்பிள். இதுலயே ஆக்ட் என்ன சொல்றது? 4 செக்ஷன், 4 செக்ஷன்ஸ், 86, 87, 88, 89. சிம்பிள். திஸ் அடல்ட்டா இருந்தா 86 will apply. He himself will request for admission. அவரே பண்ணிடுவார். அல்லது அவருக்கு இது இல்லைன்னா தென் நாமினேட்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் will go on. சப்போஸ் இப்படி மைனர்னா என்ன பண்ணுவாங்க? நேச்சுரலி அட்மிஷன் பை தி guardian. So, but doctor என்ன பண்ணணும்? What the doctor must have to do. Now, as usual, doctor will screen him, diagnose him, and admit him. And such type of admissions, suppose it is more than up to 30 days na paravailla, above 30 days போகுது அப்படின்னா, then they must have to take the advice of one psychiatrist. 30 days and above மேல போச்சுன்னா 2 சைக்கியாட்ரிஸ்டோட அட்வைஸ் தேவை. அப்புறம் தான் அவங்களை வந்து அட்மிஷன்ஸ் மோர் தேன் 10. ஸோ இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன். ஒரு வந்தா 30 days போடுங்க. பட் வந்து இவர் வந்து 72 hours டயக்னாஸ் பண்ணணும். அப்படி 72 hours டயக்னாஸ் பண்ணி 3 months அட்மிஷன் போடணும் அப்படின்னு ஃபீல், 30 days போடணும் அப்படின்னா, then certain set of procedures to be followed. That is the medical professional plus 1 psychiatrist. If it is for more than 30 days, a medical professional and 2 psychiatrists must have to check his condition. So this is how admission procedures can be made. Emergency treatment. திடீர்னு வந்துருச்சு, என்ன பண்றது? நடந்து போயிட்டு இருக்காரு ரோட்ல, சடன்லி இதாயிடுச்சு. தென் இந்த அட்வான்ஸ் டைரக்டிவ் இது எந்த இதுவும் ஒர்க் ஆகாது. The doctor anywhere in the place can attend on to him. So the person cannot say no, நான் இப்படி எழுதி வச்சிருக்கேன், நான் அங்க பாத்துக்கணும், இங்கிருந்து மெதுவா ஆம்புலன்ஸ்ல கூட்டிட்டு தான் போயிருக்கணும், அப்படிலாம் ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. It is doctor can because it's an emergency. So the act gives them the leverage to immediately act on those persons who requires the medical attention, immediate medical attention. அப்புறம் then he can take him to the hospital. அப்ப again இந்த 72 years hours period முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 30 days அவர் படுத்திருக்கணும்னா 86 will apply. 90 days போனோம்னா 89 will apply. More than 30 days na 89 will apply. All these procedures will automatically come into play. Another aspect, prohibition and restriction. Now, prohibition and restriction. Act, what it say? It prohibits certain things. As I said, ECT பண்ணக்கூடாது, electroconvulsive therapy, shock treatments கொடுக்கக்கூடாது. Psychosurgery only after the consent of the board பண்ண முடியும். Sterilization for men and women பண்ண முடியாது. Chaining பண்ண முடியாது. These are all certain prohibitions, restrictions. சிலதெல்லாம் they should not govern. They should have to follow it. Now, what is the role of judicial sector people in the judicial sector, like police and magistrate? Suppose ஒரு இந்த person, mentally ill person, தன்னை மறந்து நடந்து வந்துட்டாரு. What to do? If a police cites him, he can just pick him off. He can produce it to the magistrate, and the magistrate can order him for medical attention. நேரா மெடிக்கல் ஹெல்த் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு எடுத்து போக சொல்லிடலாம். நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. 60, 70 இயர்ஸ்லாம் அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியாது. அவங்களுக்கு வந்து சொல்ல தெரியாது. திடீர்னு ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கி இருப்பாரு அவரு. He would have detached from his family, so he may not be able to. So in that case, if they could find out the family members, person missing in the FIR போட்டு, then they have to find it out. Then they must have to take steps to
reunite them with their family. This is one thing. Again, as usual, if the police comes to know that somebody is being ill-treated in the family, ஒருத்தர் போட்டு அடிக்கிறாங்க, mentally ill person அடிக்கிறாங்க, செயின்ல கட்டி வச்சிருக்காங்கன்னா, கபால்னு வந்து they can pick them and go, punish them, produce before the magistrate for necessary punishment. அதெல்லாம் பண்ண முடியும். So you have to report ill treatment to the magistrate, and if ill treatment or neglect பண்ணிருந்தா கூட that also amounts to ill treatment. So the magistrate can act, pass order suitably. Now இப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட் இந்த மாதிரி வந்தாருன்னா, சப்போஸ் அவர் மென்டலி இல் பர்சனை எடுத்து 10 டேஸுக்கு அவர் வந்து இது சொல்லலாம், மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பலாம். அண்ட் தேர் ஆஃப்டர் தென் த ஹாஸ்பிட்டல் மஸ்ட் ஹேவ் டு அட்வைஸ், அதே மாதிரி 30 days above, 30 days below, இதெல்லாம் தட் பர்டிகுலர் செக்ஷன் வில் ஆப்ரேட். நவ் லாஸ்ட் செக்மெண்ட், ஃபைன்ஸ். ஃபைன் என்ன? அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் தப்பு பண்ணா 5,000 to 50,000 rupees ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு. Then second contravention, 50,000 to 2 lakhs fine. Third contravention, 2 lakh to 5 lakh fine. So act is very, very strict on this aspects. இது பண்ண முடியாது. See, one another thing that I wanted to tell you, I'm almost finished it, but இருந்தாலும் சில கேஸ் லாஸ் identification. It is, as I said, it's a type of mental. The person can prove it. That gives a ground for divorce. And ஒரு சில கேசஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த மெர்சி பெட்டிஷன் போடுறாங்க. அவர் வந்து in 2014 1 CTC 484, he killed somewhere around 5 members in a family, and the case was pending. The court said, no, எத்தனை நாள் நீங்க இப்ப இந்த மெர்சி பெட்டிஷனை அட்டன் பண்ணாதே இருக்கிறது, it amounts to mental illness அப்படின்னு the court came into help of the person. And another aspect, suicidal attempts. அது நம்ம யூசுவலா ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட்ல இந்த டைவர்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல practicing lawyers would have come across this. This is a type of mental illness, and it depends upon the nature of the evidence that we give before court. Yes, they call it a paranoid schizophrenia. Paranoid schizophrenia ஒரு disorder இருந்தா, then it gives rise to it's a ground for divorce. சில கேசஸ்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, மென்டலி இல் அப்படின்னு சொல்லி இவரை கூட்டிட்டு போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸ்ல கையெழுத்து வாங்கிப்பாங்க. In that case, ஒரு கேஸ் I can cite as 2003 10 CTCOL 2003 10 CTCOL 431. A doctor was examined. இவர் நல்ல கண்டிஷன்ல தான் கையெழுத்து கொடுத்தார். கீழ்பாக் மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து a doctor was examined. So these type of things, and some of the situations, criminal side we can see, a girl would have been emotional blackmail பண்ணி அது ஓடி போயிருக்கும். So all these things then where the court takes that role. In 2018 1 MWN criminal, 2018 1 MWN criminal 381, ஒரு 19-year-old girl went missing. Then father அப்புறம் இது பண்ணி father was advised என்னன்னா, academic poor academic performance இருந்தனால இந்த பொண்ணு ஓடி போச்சு. She ran out of the house. அப்பா திட்டாருன்னு. Then the court took the charge. No, நீங்க you must have to give her sufficient remedies, improve the emotional strength of the student அப்படின்னு கோர்ட்டோட ரோல் அதுல இருந்தது. So court also acts as a guardian. That is why I am just citing it. And so various cases where we can see, and another case where 25 people were chained in that is 2002 3 SCC 31, 2002 3 SCC 31 ஏர்வாடி, where எல்லாத்தையும் செயின் பண்ணிடுறாங்க. And this particular case law, that is 2002 3 SCC page 31, death of 25 chained inmates in asylum fire in Tamil Nadu versus Union of India. Death of 25 chained inmates in asylum fire in Tamil Nadu versus Union of India. There the Supreme Court said,
only licensed mental health care units should be allowed to function. All and sundry cannot do it. These are all some changes brought about by the court. And in one another case where 38 years in jail, he was. So the court said in 2007, 15 SCC, page 18. 2007, 15 SCC, page 18. Where the court on Hindustan Times paper publication came out saying, see, you have a periodical check with those persons. Check them as to make a periodical review, and then you assess them. So this is the development in law what has happened.